Hello everyone. This is my second video on YouTube as well as on the college website. As I have already told, I am Arindam Ghosh. I am an assistant professor in the Department of English of Krishna College, and I have already told you about my purpose of appearing before you through this social media, through this digital platform. Because of an pan-epidemic outbreak across the world and across our country, and trying to communicate with you and trying to make interaction with you through this social platform. I'm using this social platform as for the academic purpose, and this video is primarily meant for the 6th semester students of Krishna College located in Hetampur, Birbhum. This specific video is actually on structuralism and post-structuralism, which is in the syllabus of discipline-specific elective CBCS in the CBCS pattern of examination of English honors 6 semesters. So let us begin my lecture. So as I have already told you, I have introduced you with the school of structuralism. I have told you that what is structuralism, that structuralism is a specific school of literary criticism or literary theory that talks about structure. It talks about various patterns and connectivity between the structures, network of the structures. And I also told you that how it is relevant in culture studies, in literature, in film studies, in architecture, and various other academic platforms. I also discussed about the chief exponent of structuralism, that is Ferdinand B. Saussure. I also discussed about his own conception of signifier and signified. I also told you about his book on course in general linguistics. And I also discussed with you that what is sign and what's the significance of sign, how sign appear before us, what are the various examples of sign. For example, traffic light is a kind of sign, traffic police is a form of sign. For example, in hospital, various forms of signs are present there. And I also discussed with you about the various types of what's the basic idea of the signifier and signified. I discussed with you that how they differ with one another. I also discussed with you about what is a lang and what is parole. I also quoted some relevant portions from famous theoretical books like Selden, Raman Selden's book, from Peter Barry's book, from the book of Terry Gilton. So in the previous 47-minute lecture, I have discussed all these basic foundations about structuralism. Now I will discuss, I will go to a much more advanced stage of structuralism and try to discuss with you about Ferdinand B. Saussure's idea of language, his own notion of language, and how does it radically differ with the previous conventional school of linguistic studies like Leonard Bloomfield and others. So let us begin. Okay. So Saussure was born, as you know, in the year 1857 and died in 1913. His book Course on General Linguistics published 3 years after his death in the year 1916 by his own students. So in the 19th century, linguistic scholars was basically concerned with the historical aspects of language. You will read actually Otto Jesperson's book on the history of English language, and it will actually look into the history of English language in a very historical and evolutionary manner. How our word evolutionized across the history. একটা শব্দ কেমন করে এসছে তার ইতিহাস কেমন, বেঞ্চ শব্দ, বেঞ্চ শব্দটি প্রথম কোথায় কবে প্রথমবার ইউজ হয়, স্ক্যান্ডিনেভিয়ানে কিভাবে ইউজ হয়,
পরবর্তীকালে সেটা ইংলিশে কেমন করে লোন ওয়ার্ড বা বরোয়িং ওয়ার্ড হিসেবে আসে। It will talk about the historical aspects of language and linguistics মানেই একটা সময় এটাই ছিল যে it will talk about the historical evolution of language, how a language is evolutionized, the development of language, its connections with other forms of language. It was obsessed with the origins of language, কেমন করে language originate করেছে। But Saussure, for the first time, he concentrated instead on the patterns and functions of the language used today, that is on that time. How a particular language is used in 2020. আমি যদি একটা পার্টিকুলার ল্যাঙ্গুয়েজের ডেভেলপমেন্ট 2020 সালের কনটেক্সটেই আলোচনা করি তখন সেটা স্ট্রাকচারালিজম হবে। সো স্ট্রাকচারালিজম অলওয়েজ অপারেটস ইন প্রেজেন্ট, ওকে, অ্যান্ড হেন্স it's known as the synchronic form of linguistic criticism, not diachronic form. এই শব্দ দুটো মনে রাখবে। সিনক্রনিক মানে হচ্ছে আজকে যেটা, টুডে, যেটা এখন প্রেজেন্ট রয়েছে, সিনক্রনিক। আর ডায়াক্রনিক মানে হচ্ছে দ্যাট which is historical in nature. So Saussure concentrated on the patterns and functions of language used today, with the emphasis on how meanings are maintained and established, and on the functions of the grammatical structures. Its emphasis was on the present tense. So here I explain what is synchrony and what is diachrony. A distinction must be made between the way languages appear to us and as they are at any given point of time is known as synchronic linguistics. So synchronic linguistics is supposed to study the systematic aspects of language on the present tense, and diachronic aspects tries to study the evolutionary aspects of language. So there lies the basic difference between Ferdinand de Saussure, the Swiss linguist, along with other linguists before him. The language studies in the 19th century was radically different from that of the Saussure. So Saussure, for the first time, said that meanings we give to words are purely arbitrary in nature. Arbitrary means relational, that is randomized. কোনো একটা জিনিসের সঙ্গে আর একটা জিনিসের যদি কোনো ডাইরেক্ট রিলেশন না থাকে বা রিলেশনটা এসেনশিয়ালি হঠাৎ করে হয়, সাডেনলি অ্যাব্রাপ্টলি হয়, কোনো ডাইরেক্ট কোনো কানেকশন নেই, তাকে বলা হয় আরবিট্রারি। ফর এক্সাম্পল, তোমার পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করার সঙ্গে তোমার প্রিপারেশনের একটা ডাইরেক্ট কানেকশন রয়েছে, কিন্তু যদি সেটা না থাকতো, যদি কেউ ভালো প্রিপারেশন না করেই পরীক্ষায় রেজাল্ট করতে পারতো, তাহলে বলা যেতে পারতো that the connection between doing a very good result is arbitrary with the preparation. So সেটা নয়। কিন্তু এক্ষেত্রে Saussure প্রথমবার বললেন একটা শব্দের মানে এবং একটা শব্দ দুটোর মধ্যে রিলেশন আরবিট্রারি। কেন বললেন? এখানেই সবচেয়ে বড় প্রশ্নটা দাঁড়িয়ে যায়। ফর এক্সাম্পল, আমরা প্রত্যেক দিনের জীবনে বিভিন্ন শব্দ উচ্চারণ করি। ফর এক্সাম্পল টেবল, ফর এক্সাম্পল চেয়ার, আমরা বলি বাস্কেট, আমরা বলি বটল। We use various forms of words to classify our daily objects. এই যে প্রত্যেক মাউস, টেবিল, চেয়ার, বিভিন্ন ধরনের অবজেক্টে ক্লাসিফাই করার জন্য আমরা বিভিন্ন ধরনের শব্দবন্ধ ইউজ করি। Saussure বললেন that these words are purely linguistic constructions. Linguistic construction means that we use these words because we are just communicating, that these words will help us in communicating with others. It will just help us in our communication. তাই আমরা টেবিলকে টেবিল বলছি, অন্য কোনো কারণে নয়। হয়তো সেটা অন্য কোনো লোন ওয়ার্ড থেকে এসছে, কিন্তু তার সঙ্গে টেবিলের যে টেবিলটাতে আমি এখন ল্যাপটপটা রেখেছি তার কোনো ডাইরেক্ট রিলেশন নেই, থাকতে পারে না। কারণ টেবিলকে অন্য ভাষায়, অন্য ল্যাঙ্গুয়েজ অনেক কিছু বলে। ফর এক্সাম্পল, তুমি বলো ক্যাট, ব্রিটিশরা বলে ক্যাট বেড়ালকে, আমরা বেড়াল বলি, জাপানিজরা ওয়াং পাং চুন বলতে পারে। ফলে একটা পার্টিকুলার ল্যাঙ্গুয়েজে বলার ওপরে সেই পার্টিকুলার অবজেক্টের কোনো ডাইরেক্ট রিলেশন নেই। ইট হ্যাজ বিন এস্টাবলিশড বাই
কনভেনশন অনলি, দিনের পর দিন ধরে আমরা ইউজ করি কনভেনশনাল, সেজন্য এই ল্যাঙ্গুয়েজের সঙ্গে একটা অবজেক্টের আমরা কানেকশন ফিল করি, কিন্তু আসলে এরকম কোনো কানেকশন নেই। সাসুর কিন্তু ইন দ্য ইয়ার 1906 to 1913 যখন উনি জেনিভা ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস নিচ্ছেন তখন কিন্তু বলেছেন, কত বছর আগে। So words are basically unmotivated science, meaning that there is no inherent connection between a word and what it designates. সুকুমার রায় যেটা বলেছিলেন যে ছিল রুমাল হয়ে গেল বিড়াল, একেবারেই সত্য। কারণ সে কেউ একজন বলছে এটা রুমাল, মানে বিড়ালকে সে কেউ এটা রুমাল বলতেই পারে, ফলে বিড়ালকে রুমাল বলার স্বাধীনতা আমার সবসময় রয়েছে। তো ছিল রুমাল হয়ে গেল বিড়াল, সেখান থেকেই মানে হয়তো মানে সাসুরের এই যে কনসেপ্ট অফ দ্য সাইন, কনসেপ্ট অফ ল্যাঙ্গুয়েজ, সেখান থেকে মানে তার সঙ্গে সুকুমার সেনকে মানে সুকুমার রায়কে আমরা কম্পেয়ার করতেই পারি, সুকুমার রায়ের এই পার্টিকুলার লেখাটাকে, যদি হয়তো ডাইরেক্ট কোনো হিস্টোরিক্যাল কানেকশন দুজনের মধ্যে ছিল না। So the structuralists were basically interested in the implication that if language as a science system is based on the arbitrariness of this kind, then it follows that language isn't a reflection of the world and of the experience, but a system which stands quite separate from it. So they were very concerned with the fact that language is not the reflection of the reality. এই যে গোটা পৃথিবীতে মানে বিভিন্ন ধরনের অবজেক্ট রয়েছে, এই যে গোটা পৃথিবী, তার সঙ্গে ল্যাঙ্গুয়েজের কোনো সম্পর্ক নেই। ল্যাঙ্গুয়েজ একটা ইন্টারনাল সিস্টেম, যেটা দিনের পর দিন ধরে মানুষের মধ্যে কমিউনিকেট করতে করতে ইভলভ করেছে, তার সঙ্গে ওয়ার্ল্ডের অবজেক্টের কোনো ডাইরেক্ট কানেকশন নেই। দেয়ার ইজ নো ইনহেরেন্ট কানেকশন বিটুইন our words, our language and the objects that represents our world. So structuralism for the first time disconnects the world and the language. They said for the first time that language doesn't represent reality. Represent করে না, language reality represent করে না. This is actually a famous example that Saussure himself talked about in his book Course in General Linguistics. Jonathan Kahler also discussed it in his famous book Structuralist Poetics. This is the example of a train of 825 Geneva to Paris Express. What is it that gives the train its identity? মানে Saussure বললেন যে 8:25 যে ট্রেন, ধরা যাক 8:25 শিউড়ি লোকাল বা 8:25 বর্ধমান কর্ডলাইন লোকাল, এটা কি, এটার আইডেন্টিটি দিচ্ছে? এটা কি 8:25 ছাড়ে? সবসময় ছাড়ে না, অধিকাংশ দিনই 8:30 8:35 ছাড়ে, তা ওটাকে 8:25 লোকালই বলি। এটা কি এসেনশিয়ালি সবসময় একই লোককে নিয়ে যায়? না, প্যাসেঞ্জার্স চেঞ্জ হয়, প্যাসেঞ্জার পাল্টায়, ডিফারেন্ট লোকজনই ট্রেনে ওঠে। সবসময় ট্রেনের কি কম্পার্টমেন্ট এক থাকে? না, পাল্টে যায়, সবসময় পাল্টে যায়। রেলওয়ে মিনিস্ট্রি পাল্টে দেয় বিভিন্ন সময় কম্পার্টমেন্ট। সবসময় কি এটা ট্রেনই হতে হবে? কোনো একদিন তুমি দেখলে গেলে স্টেশনে, শিউড়ি স্টেশনে, এবং গিয়ে দেখলে যে প্ল্যাটফর্মে কোনোভাবেই ট্রেন নেই, ট্রেন উপস্থিত নেই, তার বদলে তোমাকে রেলওয়ে টিকিট কাউন্টারে একটা বাসকে দেখিয়ে দিল। সো ডাজ ইট হ্যাভ টু বি এ ট্রেন অলওয়েজ? নো, নট এট অল। সো ফলে যে কোনো সময়ই এই ট্রেনটা কনস্ট্যান্টলি চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, মানে ট্রেনের যে আইডেন্টিটি সেটা ট্রেনের থাকছে না, ট্রেন সবসময় বদলে যাচ্ছে। এইখানেই সাসুর প্রশ্নটা তুললেন, তাহলে হোয়াটস গিভ দ্য আইডেন্টিটি অফ দ্য ট্রেন? ট্রেনকে মানে 825 সাদার্ন ট্রেন এক্সপ্রেস বা জেনিভা বা প্যারিস এক্সপ্রেসকে এটা কে বলেছে? মানে কে এটাকে ডেজিগনেট করেছে এটা 825 ট্রেন? বিকজ ইট ইজ নট আ ট্রেন অফ 8:15 or it's not a train of 8:35. So 8:25 ট্রেন 8:25 ট্রেন, কারণ এটা 8:15 ট্রেন নয় বা 8:35 ট্রেন নয়। So language is basically a system of differences. আমি ল্যাঙ্গুয়েজ তখনই ক্রিয়েট হচ্ছে যখন আমি মাউসকে মাউস বলছি, মাউস ডাউসের থেকে ডিফারেন্ট, ম্যাট ক্যাটের থেকে ডিফারেন্ট, ক্যাট স্যাটের থেকে ডিফারেন্ট, অরিন্দম সদানন্দের থেকে ডিফারেন্ট, অরিন্দম জগমোহনের থেকে ডিফারেন্ট, তাই অরিন্দম হচ্ছে। ফলে এই যে ল্যাঙ্গুয়েজ একটা পার্টিকুলার ওয়ার্ড গেইন করছে, তার আইডেন্টিটি গেইন করছে বিকজ অফ ইটস ডিফারেন্স উইথ আদার ওয়ার্ডস, অ্যান্ড হেন্স Saussure later said that there is
that the relation between sign and the signifier and the signified is completely arbitrary, and in language there are only differences without any positive terms. ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে শুধুমাত্র ডিফারেন্সই রয়েছে। একটা টেবিলকে আমি টেবিল তখনই বলবো কারণ টেবিলটার এগেনস্টে আমাকে দাঁড় করাবার মতো একটা কাউন্টার পয়েন্টিং ওয়ার্ড রয়েছে, যেটা হচ্ছে চেয়ার। আমি তখনই গুডকে গুড বলবো কারণ ইভিল বলে একটা শব্দ রয়েছে। ফলে এই যে এসেনশিয়াল ডিফারেন্স উইথ আদার ওয়ার্ডস, প্রত্যেকটা শব্দ যে আলাদা, যদি এক হতো তাহলে কনফিউশন হয়। ফর এক্সাম্পল ব্যাংক ক্যান বি আ ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন অ্যান্ড ব্যাংক ক্যান বি আ রিভার ব্যাংক। ফলে language creates a system of differences without any form of positive terms. Positive terms কাকে বলে আমরা পরে আলোচনা করব। So Peter Barry লিখছে, I once asked at Southampton station for a Brighton train and the ticket collector pointed to a bus standing outside the station and said, that's it. It was a Sunday, and because of engineering works on the line, a bus service was being used to ferry passengers beyond the sections being worked upon. So sometimes then a train doesn't have to be a train. Saussure's conclusion is that the only thing which gives its train its identity is its position in a structure of differences. Any word, any phrase, any epithet got its identity because of its position in a structure of differences. Because the train comes between 7:25 and 9:25, that is, its identity is purely relational. যে কোনো ওয়ার্ডের, যে কোনো শব্দের আইডেন্টিটি এই জন্যই রিলেশনাল। ইটস এ রিলেটিভ সিস্টেম। একটা সিস্টেম, একটা পার্টিকুলার, মানে জাস্ট একটা জিগস অফ পাজলের একটা পার্টিকুলার পোর্শন হচ্ছে একটা শব্দ বা কয়েকটা শব্দ। ওই অনেকগুলো শব্দের মধ্যে লোকেটেড হচ্ছে বলেই, ডিফারেন্স থাকছে বলেই তবেই সেই শব্দটার মাহাত্ম্য বোঝা যায়। অনেক ক্ষেত্রেই বলে না যে মানুষের জীবনে দুঃখ না থাকলে আনন্দের ভ্যালু বোঝা যায় না, বা তুমি কেমন করে বুঝবে যদি রাত্রির ভ্যালু, তুমি আলোর ভ্যালু তুমি কেমন করে বুঝবে, দিনের ভ্যালু তুমি কেমন করে বুঝবে যদি অন্ধকারই না থাকে। সো ল্যাঙ্গুয়েজও তাই। ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ আ সিস্টেম অফ ডিফারেন্সেস। Moving on to the next slide. Saussure also said, almost a continuation of the same argument, he also said that the meanings of the words are essentially relational. That is to say, no word can be defined in isolation from other words. The definition of any given word depends upon its relation with other adjoining words. For example, the word heart depends on its precise meaning, on its position in a paradigmatic chain. What is paradigmatic chain? I'll discuss it later. That it's basically a chain of words related in function and meaning, each of which could be substituted for any of the others in a given sentence. For example, I'm saying that I will jump over this table. I will jump over this table. Jump over এর বদলে I will sat on this table use করতে পারি। এবার এই যে জাম্প ওভার ইজ আ ফর্ম অফ ভার্ব, তার বদলে আমি অনেকগুলো ভার্ব ইউজ করছি, বিভিন্নভাবে ইউজ করতে পারি। এটা আমার চয়েসের উপর ডিপেন্ড করছে, কিভাবে আমি সেন্টেন্সটা কনস্ট্রাক্ট করতে চাই তার উপরে ডিপেন্ড করছে। দ্যাট ইজ প্যারাডিগম্যাটিক চেইন। এটা একটা টেকনিক্যাল সাবজেক্ট, যেহেতু স্ট্রাকচারালিজম থেকে লিঙ্গুইস্টিক্সের অনেকগুলো স্কুল ডিরাইভ করেছে, একটা টেকনিক্যাল সাবজেক্ট। আমরা বিষয়টা একটু দেখার চেষ্টা করব পরের স্লাইডগুলোতে। For example, the paradigmatic chain in this case তুমি ধরতে পারো। For example, hovel মানে কিং লিয়ার হভেলের মধ্যে চলে গেছিল। hovel is a form of a kind of cave, একটা গুহার মতো, একটা জাস্ট অলমোস্ট a temporary structure যার মধ্যে তুমি হঠাৎ করে ঢুকে পড়তে পারো, একটা ছোট্ট মতো জায়গা hovel. Shade is a form of temporary structure. Heart একটা কুড়ে ঘর। হাউস আরেকটু বড় হলো, একটু বেটার জিনিস, একটু বেটার থাকার জায়গা। Mansion means a big house, and then palace. So hovel, shade, heart, house, mansion, palace, these are forming a kind of paradigmatic chain. এমন একটা চেইন যে শব্দগুলো হয়তো একে অপরের সঙ্গে অনেকটা ইন্টাররিলেটেড, বিকজ দে আর রিপ্রেজেন্টিং সাম ফর্ম অফ হাউস, সাম ফর্ম অফ শেল্টার ফর আস, কিন্তু প্রত্যেকটা শেল্টারেরই ধরনটা আলাদা। হভেলের থেকে ম্যানশন বা প্যালেস অনেক বেশি লাক্সুরিয়াস, অনেক ডিফারেন্স এগুলোর মধ্যে।
কিন্তু এই প্রত্যেকটাই একটা প্যারাডিগম্যাটিক চেইন ক্রিয়েট করছে, প্রত্যেকটাই একটা প্যারাডিগম্যাটিক চেইন রিপ্রেজেন্ট করছে। তুমি হবেলের বদলে শেড ইউজ করতে পারো, হার্ট ইউজ করতে পারো, বা হবেল বা হাউস ইউজ করতে পারো, ডিপেন্ডিং অন দ্য সিচুয়েশন অ্যান্ড কনটেক্সট। So the meaning of any of these words would be altered if any of the others were removed from the chain. So then I will talk about this basic thing of the difference between syntagm and paradigm. What is syntagm and what is paradigm? So syntagmatic relationships are about position and paradigmatic relationships are about substitution. এই জায়গাটা একটু ভালো করে বুঝতে হবে। যখন কোনো একটা আমরা সেন্টেন্স স্ট্রাকচার করি, সাবজেক্ট অবজেক্ট, সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট, এই যে স্ট্রাকচারটা, এই স্ট্রাকচারটা হচ্ছে সিনট্যাগম্যাটিক স্ট্রাকচার। সিনট্যাগম্যাটিক স্ট্রাকচার ইজ এসেনশিয়ালি হরাইজন্টাল ইন নেচার। হরাইজন্টাল মানে যেটা পাশাপাশি যাচ্ছে। অ্যান্ড প্যারাডিগম্যাটিক রিলেশনশিপ ইজ বেসিক্যালি vertical in nature. It's about substitution. He is a good boy. He is a good boy. At a syntagmatic relationship, he is a good boy. Sentence have a structure হচ্ছে। Paradigmatic কি? Paradigmatic যে he এর বদলে আমি অমল বসাতে পারি, he এর বদলে she বসাতে পারি, বিমল বসাতে পারি, is এর বদলে was বসাতে পারি যদি past tense এ লিখতে চাই, is a good এর বদলে evil বসাতে পারি, mischievous বসাতে পারি, god like বসাতে পারি। তো এই যে চয়েসটা আমাকে ওই হি ইজ এ গুড দিচ্ছে, এইটা হচ্ছে প্যারাডিগম্যাটিক রিলেশনশিপ। ইটস অ্যাবাউট সাবস্টিটিউশন। সো a syntagmatic relationship involves a sequence of signs that together create meaning, while paradigmatic relationship involves signs that can replace each other, usually changing the meaning with the substitution. Paradigmatic relationship completely meaning কে চেঞ্জ করে দিতে পারে because of the substitution. good কে evil করতে পারে, good কে mischievous করতে পারে, good কে god like করতে পারে, depending on the context and on the situation. এটা কি pragmatics বলে, use of the language depending on the context, use of the meaning depending on the context. So the words in a particular sentence are basically all syntagms, and together they form a syntagmatic relationship that creates meaning. So if we change the order of the syntagms in a sentence, that can change the meaning significantly. তবে তুমি he is a good boy বদলে বললে good is a good boy, সেন্টেন্স কে জানাচ্ছে না, মানে পুরোটি বলতে যেতে পারে। ফর এক্সাম্পল, জন ate an octopus ate John। পুরো মিনিংটা কমপ্লিটলি চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে সাবজেক্ট অবজেক্টের বদলে যাওয়ার ফলে। Two sentences using the exact same words, syntagms, but very different meanings because the order, the syntagmatic relationship of the words changed. The syntagm এবং প্যারাডাইম এর উপরেই ডিপেন্ড করে একটা পার্টিকুলার সেন্টেন্স বা একটা ল্যাঙ্গুয়েজ কেমন ভাবে ইউজ হবে, সেই ল্যাঙ্গুয়েজের অবসকিউরিটি, ল্যাঙ্গুয়েজ কতটা ডিফিকাল্ট হবে ফর ইউ অ্যান্ড ফর আদার্স, এটা পুরোটা ডিপেন্ড করে। Saussure talked about this syntagms and the paradigms, but Roman Jakobson, I'll talk about him later, তিনি এই পুরো বিষয়টাকে একটা অন্য লেভেলে নিয়ে যান এবং তার বিখ্যাত এসে টু ফর্মস অফ অ্যাফাসিভ ডিস্টারবেন্সেস, তাই 1956, তাই নিয়ে আমি একটু পরে আলোচনা করব টেকনিক্যাল বিষয়। তো আপাতত আমরা দেখি যে সিনট্যাগম্যাটিক এবং প্যারাডিগম্যাটিক রিলেশনশিপ মানে কেমনভাবে মানে ক্রিয়েট করা যায়, মানে কেমনভাবে বিষয়টা হচ্ছে বেসিক্যালি। সো আমি অলরেডি বলেছি, the cow jumped over the moon, the dog walked around my ear। এখান থেকে এখানে সরি এখান থেকে এখানে এই যে হরাইজন্টাল ওয়েতে যেটা যাচ্ছে দ্যাট ইজ সিনট্যাগম, আর যেটা ভার্টিক্যাল ওয়েতে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে প্যারাডাইম। সো ফর এক্সাম্পল আমি যদি বলি দেয়ার হ্যামস্টার জাম্পড আন্ডার ইয়োর উইন্ডো, মিনিং সিস্টেম কি প্রপারলি অপারেট করছে? হয়তো করছে, কিন্তু আমাদের কানের মধ্যে হয়তো অনেকটা অ্যাবসার্ড শোনাচ্ছে যে হ্যামস্টার
কেমন করে উইন্ডো দিয়ে জাম্প করে বেরিয়ে যাবে, that this fish ran inside your wheel. মাছ কি দৌড়তে পারে? পারে না। তো এই যে absurd sounding হলো because of its change of this syntagmatic structure and the paradigmatic structure. Always remember that syntagmatic relationship is seen along the horizontal axis, while paradigmatic relationship is seen through the vertical axis. Syntagm এবং প্যারাডাইমের স্ট্রাকচার হচ্ছে horizontal এবং vertical. Moving on to the next slide. একই জিনিস আর একটু ভালো করে বোঝাবার চেষ্টা করেছি। এরপরেই আমি আসবো অ্যাবাউট দ্য অ্যাক্সেস অফ সিলেকশন অ্যান্ড অ্যাক্সেস অফ কম্বিনেশন, সেটা কিভাবে একে অপরের সঙ্গে ডিফার করছে সেটা নিয়ে আলোচনা করব। কিন্তু বেসিক্যালি ফর এক্সাম্পল এই যে মানে দিস ওয়ার্ডস স্যালাড, স্যালমন, আইসক্রিম। Salad is a form of appetizer. Actually, through salad we can begin our meal, and then there is salmon fish. It can be treated as a main course, and then there is ice cream. Ice cream is a form of dessert. Soup is an appetizer. Steak is a meal, and pie is a form of dessert. So, salad can be substituted by soup and not by the steak. Salmon can substitute by steak and not by the soup, and ice cream can be substituted by pie and not by salmon fish, right? So যদি কেউ একই সঙ্গে স্টিক, স্যালমন আর পাই খায়, সেটা হয়তো একটা প্রপার লাঞ্চ বা ডিনার হবে না, অবশ্যই ডিনার হবে, কিন্তু কখনোই স্যালমনকে দিয়ে পাইকে রিপ্লেস করা যায় না, মানে টেকনিক্যালি লিঙ্গুইস্টিক করা যায় না। এমনি খাওয়ার সময় আমাদের কিছু মাথা রাখি না, কিন্তু টেকনিক্যালি হয়তো করা যায় না। তো এই যে ওয়ান টাইপ অফ থিংস, একটা ধরনের জিনিস, এই পুরো যে কম্বিনেশন একে অপরের সঙ্গে কম্বাইন করা যেতে পারে, অপশন হিসেবে ইউজ করা যেতে পারে, এটা পুরোটাই হচ্ছে অ্যাক্সেস অফ কম্বিনেশন। স্যালাড, স্যালমন, আইসক্রিম, দিস form actually is a syntagmatic relationship. While substitution, salmon কে stick দিয়ে রিপ্লেস করা যেতে পারে, এটা হচ্ছে প্যারাডিগম্যাটিক রিলেশনশিপ। বুঝতে পারছো? আমরা একটা ন্যারেটিভের এক্সাম্পল দিয়ে মানে এই সিনট্যাগম এবং প্যারাডাইমকে একটু বোঝার চেষ্টা করি। ক্রিয়েটিং ন্যারেটিভ, স্টোরি অ্যান্ড মিথ through these science systems. So a narrative is usually defined as a sequence of casually related events. For example, আমি সকালবেলা উঠলাম, উঠে আমরা ব্রেকফাস্ট করলাম, এখন ডিনার করি, লাঞ্চ করলাম, পড়লাম, তোমাদেরকে পড়াচ্ছি। ন্যারেটিভ সিকোয়েন্স, ন্যারেটিভ সিকোয়েন্স একটা এসেনশিয়ালি সিকোয়েন্সিয়াল হবে, তার কোনো মানে নেই। ডেফিনেটলি এর মধ্যে অনেক ধরনের মানে ডিফারেন্স থাকবে, অনেক ধরনের ইমেজারি থাকতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে ন্যারেটিভ, আমি বলেছি তোমাদের ক্লাসের মধ্যে অনেক সময় বলি, ন্যারেটিভ ক্যান বি ব্রডলি ডিফাইন্ড, ডিফারেন্সিয়েটেড ইন্টু থ্রি ফর্মস. ওয়ান ইজ a kind of sequential narrative, chronological narrative. Then there are teleological form of narrative. It originated from the Greek word telos. It means beginning from the end. And there can be scatological narrative, that is in a zigzag, meandering, mazy manner. Okay, so sequential compositional flow of a narrative দিয়ে তেমন করে সিনট্যাগম এবং প্যারাডাইমকে ডিফাইন করা যেতে পারে। একবার দেখে নিই। So Marlboro, a famous cigarette company, used imagery of cowboys to invoke the cowboy myth to sell cigarettes for about 30 years. And an ad would show an image of a cowboy doing something a cowboy does and smoking a cigarette. So smoking a cigarette is using a kind of a form of sign. Okay, so structuralism কিভাবে অ্যাডভার্টাইজমেন্টে ইউজ হয়, যেই তোমাদের জীবনের স্ট্রাকচার ইউজ হয়। আমি এক্সাম্পল দিয়েছি হসপিটাল থেকে শুরু করে সব কিছু দিয়ে দেখেন। সিনেমাতে স্ট্রাকচারালিজম, ফিল্ম স্টাডিজের একটা স্কুলই হচ্ছে স্ট্রাকচারালিজম। তো দ্য আইডিয়া ওয়াজ দ্য ইমেজ উড রিমাইন্ড ইউ অফ দ্য কাউবয় মিথ, দ্যাট হু দ্য কাউবয়েজ আর। আমেরিকাতে কাউবয় মিথ খুবই পপুলার, এক ধরনের শিভালরাস ডেকয়েটসদেরকে রিফ্লেক্ট করার জন্য কাউবয়দের কথা বলা হয়। অ্যান্ড ইউ উড ইমিডিয়েটলি কানেক্ট independence and individualism of smoking, and how chivalry, how the connection of being a very macho man connected with cowboy.
আমাদের সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়বে এই মালবোর অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেখবে। সো আমাদের প্রত্যেক দিনের অ্যাডভার্টাইজমেন্টের জীবনেও কেমনভাবে এই ইমেজারিগুলোকে ইউজ করা হয়, করলেই আমরা বুঝতে পারবো কেমন করে ন্যারেটিভ, মিথ, মাইথোলজি, স্টোরি, এই প্রত্যেকটা জায়গাতে স্ট্রাকচার লুকিয়ে রয়েছে। আমি একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিচ্ছি, আমি পরে আবার এক্সাম্পলটা তো দেবো। Romanov, the famous structuralist, he began as a structuralist and later switched over as a post-structuralist. We all know. We will read about him later. He talked about the myth of the mythology of a wrestling match and how wrestling match created some form of sign. Wrestling match অনেক ক্ষেত্রেই বিভিন্ন ধরনের নামও থাকে, WWE, ওয়ার্ল্ড WWF এর পুরো নামটাই ভুলে গেলাম, ওয়ার্ল্ড রেসলিং ফেডারেশন, later transformed into World Wrestling Entertainment. তো WWE তে ট্রিপল এইচ আসল নাম না, রক আসল নাম না, they're playing roles inside that system, inside that structure. They are playing various forms of role. John Cena, is it his real name? No, it's not. It's his actually stage name. সে সেটাকে ইউজ করছে সেই পার্টিকুলার প্ল্যাটফর্মটাকে তার মতো করে, এবং ন্যাচারালি সেই পার্টিকুলার প্ল্যাটফর্মে সে একটা ধরনের রোল প্লে করছে। সেই রোলটা তাকে কনস্ট্যান্টলি প্লে করতেই হবে এবং সেই রোলটা অনেক সময় বদলেও যায়। ফর এক্সাম্পল, জন সিনা একটা সময় খুব এসেনশিয়ালি আ গুড ক্যারেক্টার, a character is helping others, chivalrous, helping the women and others, etc. Then he has transformed himself into a villain. এই যে ট্রান্সফরমেশনটা, এই যে ক্যারেক্টারের চেঞ্জ আসছে একটা রেসলিং ম্যাচের মধ্যে, এটাও কিন্তু ইজ a form of sign system, using the sign system in a structure, in a system. So this is an example from professional wrestling, যে কেমন করে আমাদের প্রত্যেকদের জীবনে স্ট্রাকচারকে ইউজ করা যেতে পারে। অলরেডি ডিসকাস করে দিয়েছি about the paradigm and syntagm. Paradigm সাবস্টিটিউশনের কথা বলে, এই যে the color of this shirt is very bright. It's a very ordinary sentence that the color of this shirt is very bright. আমি যদি বলি the taste of this shirt is very salty, তাহলে তুমি কি এটা কি মানে হবে? হয়তো কোনো absurdist text, it can be waiting for Godot, or it can be various texts written by the absurdist author. এই প্যারাডাইম এবং সিনট্যাগমের রিলেশনকে সাবভার্ট করা হয়। They always work on the subversion of these sign systems and the relation between paradigm and syntagm. তো যখনই এটা সাবভার্ট করা হয়, তখনই একটা absurdist text বা obscure literary text ক্রিয়েট হয়। অনেকেই বলে that the modernist texts after 1910, the texts after the First World War and obviously after the Second World War, তারা সবসময় subversion and transgression of these sign system এটার মধ্যে engaged হয়, এবং সেই জন্যই অনেক ক্ষেত্রেই the text of James Joyce, the text of some texts of Virginia Woolf are so obscure, কারণ তারা এই the relation between the signifier and signified completely rupture হচ্ছে তাদের পর থেকে। এখান থেকেই কিন্তু পোস্ট স্ট্রাকচারালিজমের অনেকটা জন্ম হচ্ছে, যখন সায়েন্স সিস্টেম, ল্যাঙ্গুয়েজ যখন একটা সেলফ সাফিসিয়েন্ট টুল হিসেবে ইমার্জ করছে না। সেলফ সাফিসিয়েন্সি অফ ল্যাঙ্গুয়েজের কথা স্ট্রাকচারালিজম বলছে। যখনই প্যারাডাইম এবং সিনট্যাগম, এই অঙ্ক, এই প্রপার স্ট্রাকচার, প্যাটার্ন, নেটওয়ার্ক মিলছে না, যে সমস্ত জায়গায় গিয়ে এই স্লিপেজেস এন্ড গ্যাপস গুলো হচ্ছে, সেখান থেকেই পোস্ট স্ট্রাকচারালিজমের জন্ম হচ্ছে। কিভাবে হচ্ছে সেটা আমরা দেখব। তার আগে আমরা একটু দেখি হাউ লিটারারি ল্যাঙ্গুয়েজ ক্যান বিকাম অবস্কিওর ডিউ টু দ্য ডিস্টেন্স বিটুইন দ্য অ্যাক্সিস অফ দ্য syntagm and the paradigm. I'm citing a very famous example from James Joyce's 1941 novel known as The Finnegan's Wake. The very first sentence: "The river run past Eve and Adams, from swerve of shore to bend of bay, brings us by a commodious vehicles of recirculation back to Howth's Castle and Environs." Finnegan's Wake. Fin means the ending, the tail, lads. Finnegan's Wake
আমরা দেখবো লাস্টেও শেষ হচ্ছে রিভার রান দিয়ে পুরো ন্যারেটিভটা। ইটস ফর্মিং আ কাইন্ড অফ সার্কুলার স্ট্রাকচার, your beginning, your end is my beginning or something like that, হয়তো জয়েস বলার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এই যে ওয়ার্ডগুলো পরপর ইউজ করা হলো, রিভার রান, পাস্ট ইভ অ্যান্ড অ্যাডামস, ফ্রম সোয়ার্ব অফ শো টু দ্য বেন্ড অফ বে, আমরা কি এখানে মানে সিনট্যাগম্যাটিক রিলেশনশিপ দেখতে পাচ্ছি না? সিনট্যাগম, প্যারাডাইম, paradigmatic relationship, they are completely been subverted, they have been thrown in the nearest dustbin. তো এই যে মানে এই যে একটা কমপ্লিট মিনিংলেস কিওটিক সিস্টেম ক্রিয়েট করা, এটা কিন্তু পোস্ট মডার্নিজমের একটা বিরাট বড় ফিচার। এবং আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম ইজ ইনএক্সট্রিকেবলি ইন্টারলিঙ্কড উইথ দিস ফর্ম অফ পোস্ট মডার্নিজম। তো এই যে প্যারাডিগাইম এবং সিনট্যাগমের ইন্টার রিলেশনটা প্রপারলি দাঁড়াচ্ছে না, সেখান থেকেই অনেকটা ক্ষেত্রেই মানে যখন টেক্সট অবস্কিউর হচ্ছে পড়তে পারছেন, সেখান থেকেই পোস্ট স্ট্রাকচারালিজমের জন্ম আমরা দেখতে পারি এরকম ভাবে। সো গেস করে চেষ্টা করি, what is river run? River is a noun, run is a verb. They can be a noun and a verb phrase as well. River run, and we interpret it as river and run as different words. Adam and Eve, we don't know who to whom Joyce is referring to actually. Adam and Eve can be biblical characters. That's basically that was also a church in Dublin. On the other hand, legend has it that they are our ancestors. Thus, the meaning past Adam and Eve's মানে হতে পারে ডাবলিনের চার্চের একটা পাশ দিয়ে বয়ে গেছে রিভারটা, অথবা it can refer to a kind of Edenic river originated from the heaven. A commodious vicus of recirculation, we don't know. Vicus sort of vicious cycle ke mone koraচ্ছে, or it can refer back to Guillaume Battista Vico, who talked about the circularity of history, যার কথা Finnegan's Wake কে বারবার রেফারেন্সে জয়েস বলেছেন। সো এই যে একটা পার্টিকুলার সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারে they are invoking multiplicity of interpretations and the multiplicity of meanings. They are creating, they are engaging the audience of the reader into interpreting the text in various multifarious ways. এই যে মাল্টিপ্লিসিটি অফ মিনিং সিস্টেম যখন কনভে করছে ল্যাঙ্গুয়েজে, তখনই the relation between the syntagm and the paradigm in a proper structure থাকছে না, ভেঙে যাচ্ছে। এই যে ভেঙে যাওয়াটা, এটাই কিন্তু পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম, এই যে পার্টিকুলার গ্যাপ, এই যে পার্টিকুলার আমাদের বলা যেতে পারে এই যে একটা স্লিপেজ ক্রিয়েট করছে বিটুইন দ্য মিনিং অফ দ্য ওয়ার্ড অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ড ইটসেলফ, এখান থেকে কিন্তু পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম ঢুকছে। আমি এখনো পোস্ট স্ট্রাকচারালিজমে যাইনি, যাব। আগে স্ট্রাকচারালিজমের বেসিক জিনিসগুলো বলে দিই। বলেছি that for Saussure, language constitutes our world. It doesn't just record or label it. Meaning is always attributed to the object or idea by the human mind and constructed by and expressed through language. So language always constructs our world. Language constitutes our world. How? The well-known examples of this process would be the choice paired with the alternatives like terrorist and freedom fighter. Someone's terrorist can be someone's freedom fighter. Che Guevara কারুর জন্য ফ্রিডম ফাইটার ছিল, কারুর জন্য ইম্পেরিয়ালিস্ট পাওয়ার, তাদের জন্য টেররিস্ট ছিল। বিনয় বাদল দীনেশ আমাদের কাছে ফ্রিডম ফাইটার, ফর দ্য ব্রিটিশার্স দে ওয়্যার টেররিস্টস। So there is no such neutral and objective way of designating such a person, merely a choice of the two terms which construct that person in certain ways. এই যে আমরা কোনো একটা পার্টিকুলার শব্দতে অনেক ক্ষেত্রেই অ্যাম্বিগুইটি থেকে যায়, অনেক ক্ষেত্রেই ডুয়ালিটি অফ মিনিং ক্রিয়েট হয়, সেটা অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের কনস্ট্রাকশন বা আমাদের কন্ট্রোলের মধ্যে থাকে না। এটা কি করে? ল্যাঙ্গুয়েজ করে। সো বিনয় বাদল দীনেশ বলতে আমাদের সামনে ফুটে ওঠে একটা প্যাট্রিয়টিক পার্সন, those who are freedom fighters. কিন্তু for a British officer who actually is trying to colonize a particular country, তাদের কাছে বিনয় বাদল দীনেশ বলতে ডিফারেন্ট পার্সন, ডিফারেন্ট মানুষ অ্যাপিয়ার করছে, তাদের সামনে একটা টেররিস্ট অ্যাপিয়ার করছে। ফলে তাদের যে ভিউ পয়েন্ট সেটা পাল্টে যাচ্ছে একটা পার্টিকুলার শব্দ বা একটা পার্টিকুলার ল্যাঙ্গুয়েজ দেখে।
ফলে ল্যাঙ্গুয়েজ ডিফারেন্ট মানুষের কাছে ডিফারেন্টলি অ্যাপিয়ার করতে পারে, অ্যান্ড হেন্স ল্যাঙ্গুয়েজ কনস্টিটিউটস আওয়ার ওন ওয়ার্ল্ড। আমার ফর্ম অফ ল্যাঙ্গুয়েজ, আমার ভার্সন অফ ল্যাঙ্গুয়েজ আমার পৃথিবীকে কনস্টিটিউট করছে। আমার পৃথিবী এবং একটা ব্রিটিশ অফিসিয়ালের পৃথিবী এক নয়, দে আর র্যাডিক্যালি ডিফারেন্ট। Prior to Saussure, before Saussure, language had been thought of simply as a system for naming an objective reality, which was presumed to exist before and outside of language itself. Before Saussure, many linguists thought that language is merely a tool of interpreting our objects, interpreting our own world. Saussure said, no, language constructs and constitutes our own world. কারণ ভাষাই আমাদের পৃথিবী তৈরি করে। আমার কাছে আমার যে পৃথিবীটা সেটা অন্যের কাছে সম্পূর্ণ আলাদা, কারণ আমার ভার্বাল বা ল্যাঙ্গুয়েজ ফর্ম অফ এক্সপ্রেশন সম্পূর্ণ আলাদা। আমি যেভাবে পৃথিবীকে দেখি, আমি একটা মানুষকে খারাপ বলতে পারি, অন্যকে ভালো বলতে পারি। তাহলে ল্যাঙ্গুয়েজ কনস্ট্রাক্টিং আওয়ার ওন ওয়ার্ল্ড। So quoting famous words, famous phrases from Saussure. So what Saussure's work gave to structuralism then was an account of language as a primary structure, a system of science whose meanings are not obvious, but rather produced as an effect of the logic internal to the structural system that language is. So language is basically a kind of production. And in addition, perhaps Saussure's most radical claim was that within that structure, meaning is generated through the logic of difference. As I'm saying, that language is a system of differences, meaning generate হচ্ছে একটা differenceের মধ্যে থেকে। For example, this book known as নিজের হাতে বানাও by প্রবীর সেন is a book on origami. এই অরিগামির বইটা আর একটা বই, for example, this book, A Brief History of the Humankind, Sapiens, এর থেকে radically different। কিভাবে? Because of its difference in the theme, because of its difference of the words। একটা অরিগামি বলে যে ডিসিপ্লিন, তার ভ্যালু আমি তখনই বুঝতে পারবো যখন এটাকে একটা ডিফারেন্ট ডিসিপ্লিন হিসেবে আমি কনস্ট্রাক্ট করবো। এটার যে এন্টারটেনমেন্টের ভ্যালু বা এটার যে আদার অন্যান্য ভ্যালু আমি তখনই বুঝতে পারবো যখন এই ডিসিপ্লিনটাকে আমি অন্যান্য ডিসিপ্লিনের থেকে আলাদা করে রেকগনাইজ করবো। ইন শর্ট, আমি যখন কাজের মূল্য বুঝতে পারবো তখন আমি এন্টারটেনমেন্টের ভ্যালু বুঝতে পারবো, কারণ পরিশ্রম না করলে তুমি এন্টারটেনমেন্টের ভ্যালু বুঝতে পারবো না। ফলে ন্যাচারালি এক একটা ডিসিপ্লিন বা এক একটা ওয়ার্ড, এক একটা ল্যাঙ্গুয়েজের তখনই মিনিং পাবে যখন ওই পার্টিকুলার ওয়ার্ডের অপোজিট বা বাইনারি কোনো একটা স্ট্রাকচার সেই পার্টিকুলার সিস্টেমে এক্সিস্ট করবে। তাহলে মানে তখনই হবে যখন সেই শব্দটা অন্য শব্দের থেকে ডিফারেন্ট হবে। To quote Saussure himself, everything that has been said up to this point boils down to this: in language, the famous canonical words, there are only differences. Even more important, a difference generally implies positive terms between which the difference is set up. But in language, there are only differences without any positive terms. So for Saussure, there are no objects, words, texts, and others that carry inherent autonomous positive meaning. Positive মানে ক্ষেত্রে autotelic, that which can stand on its own feet. Autonomous, স্বায়ত্ত শাসন আছে এমন কিছু। অটোনমাস ইউনিভার্সিটি হয়, অটোনমাস কলেজেসও হয়। তো এমন একটা কলেজ যে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে, কিন্তু এমন কি কোনো শব্দ রয়েছে যে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে? ক্যাট, দ্য ওয়ার্ড ক্যাট, এটা কি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে? পারে না, কারণ ক্যাট মানে এসেনশিয়ালি একটা ফোর লেগড ফেলাইন ক্রিয়েচার, ফারি ফেলাইন ক্রিয়েশন নয়। ক্যাট ইজ ক্যাট বিকজ অফ ইটস ডিফারেন্স উইথ দ্য ওয়ার্ড ম্যাট, ব্যাট, স্যাট, র্যাট, ডগ। তার যে ডিফারেন্সের মধ্যে ক্যাটটা লোকেট করছে, তাই ক্যাট ক্যাট। So there are only points of view whose meanings depend on their interrelatedness. So language is all about interrelatedness. একটা মানে আরেকটার উপরে ডিপেন্ড করছে, আর একটা শব্দ না থাকলে সে মানেটা দাঁড়াতো না। ওই একই রকম দেখতে, একই রকম উচ্চারণ ওলা শব্দ থাকলে একটা শব্দের মানে অ্যাম্বিগুয়াস হয়ে যাচ্ছে, দাঁড়াচ্ছে না।
So in language, there are only differences without any positive terms. Positive terms in this means inherent, autonomous, positive meaning. Language is not essentially autotelic in nature. It cannot stand on its own feet. It is not self-operating by itself. So in this model, it is language which enables the world to be constituted to us as intelligible. And the exact constitution of that intelligibility will depend on the language we speak. As a result, will be different depending on the language we speak. আমাদের পৃথিবীতে আমরা কোন ল্যাঙ্গুয়েজ যে কথা বলি তার উপর ডিপেন্ড করে অনেক সময় পাল্টে যেতে পারে, এটা সাসুর বললো। However, it does insist that we can only come to know the real within the terms which language provides for us. In which case, it might be said that rather than using language to describe the real as we find it, language structures the real so that we are able to find it in the first place. So language structuring the real, language is structuring the world rather than the reality structuring language. এই কথাটাই হচ্ছে একটা নতুন কথা যেটা সাসুর 19th century linguistics থেকে radically differ করে পাল্টে দিয়েছিল linguistics এর ভবিষ্যৎ। So আমরা বলতে পারি the purpose of a discussion of structuralism or the significance of Saussure's theory is basically threefold. First, it gives us the notion that language is not natural but systematic. Language is not naturally created, it is artificially created, and it's basically a system, it's a structure, it's a network of differences, and that language is the primary system of cultural existence. আমাদের সাংস্কৃতিকগত যে এক্সিস্টেন্স, আমাদের নাচ গান, আমাদের any form of expression, human expression depends on verbal or non-verbal language. Remember, আমি যদি কোনো gesture, posture, there are various forms of non-verbal language, technical various forms. আমি টেকনিক্যাল দিকে যাচ্ছি না, কিন্তু এই যে ব্রেল ইজ a form of non-verbal language. আমি যে পড়ছি যে মিনিং সিস্টেমের থ্রু দিয়ে, non-verbal টাচিং এর থ্রু দিয়ে পড়ছি. So it works to structure what we think we know. And another important thing that Saussure said, that it shifts the emphasis of cultural study firmly. Not Saussure said that, but Saussure's theory has done it, that it shifts the emphasis of cultural study firmly in the direction of attention to texts and the evidence they can be said to provide of the linguistic construction of meaning. It is deep reading, এর টেক্সটকে পড়া, তার প্রত্যেকটা শব্দের মানে বোঝা, রিডিং বিটুইন দ্য লাইনস অফ দ্য টেক্সট, এগুলো প্রত্যেকটারই প্রোজিনেটর বা অরিজিনেটর বলা যেতে পারে এই ফার্দিনান্দ ডি সাসুরকে স্ট্রাকচারালিজম ইন্ট্রোডিউস করে আমাদেরকে প্রথমে এই ল্যাঙ্গুয়েজের যে ভ্যালু, ল্যাঙ্গুয়েজের যে কালচারাল ভ্যালু তার সম্পর্কে বোঝায়। সো দ্য ফান্ডামেন্টাল এলিমেন্টস অফ ল্যাঙ্গুয়েজ, কি কি এলিমেন্ট আমি আগেই বললাম। Arbitrary, the relation between the signifier and the signified, between the reality and the language is arbitrary, they're relational, and that language is systematic. অনেকগুলো কনসেপশনের কথা বা ডাইকোটমিসের কথা Saussure প্রপাউন্ড করেছিলেন, আমি তার অনেকগুলোই ডিসকাস করে দিয়েছি। First is the signifier and signified. What is signifier? Signifier is the sound image, while signified is the concept of the sound image, while referent is the actual object of the world. The word referent has been first used by another philosopher, another analytic philosopher, British analytic philosopher, Gottlob Frege, German analytic philosopher, sorry. Then there is the difference between arbitrary and motivated. Arbitrary মানে non-constructed, chaotic, randomized relation. Motivated মানে আমরা জানি প্রথম থেকে যে এটার সঙ্গে একটা ডাইরেক্ট রিলেশন রয়েছে। I have talked about syntagm and paradigm. I have talked about langue and parole, language and speech. So langue is basically, what is langue? Langue is a language system. Language as a collection of forms and habits and rituals. Grammar, vocabulary, they are all langue, they are all part of the system. While speech is known as the parole. Synchrony and diachrony. Synchronic means in
a particular time frame, একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, the present tense, while diachrony suggesting the evolutionary aspects, suggesting the historicity of something. Lexeme and shifter, it's a technical part we'll discuss later on. So that's basically through this we have end discussing Ferdinand de Saussure, the father of the modern structuralism, who died in 1916. He didn't even know that he will become so much famous, professor of the University of Geneva. His students made him famous. তার মৃত্যুর প্রায় 3 বছর বাদে তার লেখা বই পাবলিশড হয় এবং তিনি স্ট্রাকচারালিজমের জনক বলে পরিচিত। Structuralism as an academic entity 1960s এ ফ্লারিশ করে। 1920s 30s late 30s 1928 এ ভ্লাদিমির প্রপ তার বিখ্যাত বই মরফোলজি অফ ফোকটেলস লেখেন, রাশিয়ান ফোকটেলস। ভ্লাদিমির প্রপ নিয়ে পরে আলোচনা করব। কিন্তু একাডেমিক ডিসিপ্লিন হিসেবে ইমার্জ করে 1950s 1960s এ, এবং তারপরে 1970s 1980s এ পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম পপুলার হয়। 1967 এ দেরিদার অফ গ্রামাটোলজি লা গ্রামাটোলজি পাবলিশ হয় এবং তারপরে পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম প্রথম সিনে আসে। তো স্ট্রাকচারালিজমের যে লিটারারি যে আসপেক্টগুলো লিটারেচারে কেমনভাবে স্ট্রাকচারালিজম রিফ্লেক্ট করছে সেগুলো আমরা ভ্লাদিমির প্রপ, খানিকটা ক্লদ লেভি স্ট্রাউস, যদিও হি ওয়াজ অ্যান অ্যানথ্রোপোলজিস্ট, এবং অবশ্যই রোমান ইয়াকবসন, এদের কাজের মধ্যে দিয়ে দেখতে পাবো যে লিটারেচারকে স্ট্রাকচারালিস্টরা কেমনভাবে দেখছেন। অনেক ক্ষেত্রেই একটা লিটারেচারকে একটা ম্যাথামেটিক্যাল ওয়ার্কের মতো করে দেখছেন, অঙ্ক মেলার চেষ্টা করছেন আর কি, যে একটা লিটারারি ওয়ার্কের মধ্যে এতগুলো ইউনিট রয়েছে, কারণ ওরা তো স্ট্রাকচারের মতো করে দেখছে, এতগুলো ইউনিট, এখানে এই গুড ক্যারেক্টার, এই ইভিল ক্যারেক্টার, এভাবে ক্লাসিফাই করার চেষ্টা করছেন ট্যাক্সোনমিক্যাল ক্লাসিফিকেশনের মতো, যেরকম একজন বোটানিস্ট বা একজন জুলজিস্ট ক্লাসিফাই করার চেষ্টা করেন গোটা পৃথিবীকে থ্রু ভেরিয়াস ট্যাক্সোনমিক্যাল বাই ডিফাইনিং ভেরিয়াস ট্যাক্সোনমিক্যাল এন্টিটিস, সেরকমভাবে স্ট্রাকচারালিস্টরাও অনেকটা চেষ্টা করছে। সো ভ্লাদিমির প্রপ, born in 1895, died in 1970. He was a famous Soviet folklorist and scholar who analyzed the basic structural elements of Russian folktales to identify their simplest, irreducible structural units. And in 1928, he actually analyzed an entire gamut of Russian folktales, almost 100 Russian folktales. He analyzed this, and by means of grammar, syntax, and so on. And he invented some form of narrative structures. He invented some form of patterns, how the narrativization took place. এই narrativization কেমন করে হচ্ছে, কেমন করে একটা গল্প বলা হয়, কেমন করে একটা বৃত্তান্ত বলা হয়, কি কি ধরনের ক্যারেক্টার থাকে রাশিয়ান ফোক টেলসে, বুঝতে পারছেন আমাদেরকে মরফোলজি অফ রাশিয়ান ফোক টেলস। তাই নিয়ে ভ্লাদিমির প্রপ 1928 এই বইটা লেখে। উনি ক্লাসিফাই করেন একটা পার্টিকুলার টেক্সটের ক্যারেক্টারগুলোকে বিভিন্ন নামে। ফর এক্সাম্পল, দ্য হিরো ইজ দ্য ক্যারেক্টার দ্যাট সিক্স সামথিং অ্যান্ড হু ইজ অন আ কোয়েস্ট। আমরা জানি যে হিরো কাকে বলে, উনি এভাবে নাম করে করে বলেন যে হিরো, দ্য ভিলেন, they are against the hero and actively blocks the hero's quest. The donor means the person who donates something. The character provides an object with magical properties and aids the hero. For example, a magician is a donor. Okay, false hero, they disrupt the hero's success and divert the hero away from their quest. Basically, false hero means villain, anti-hero. Dispatcher, this person sends the hero on the quest via message. Okay, and then there is helper, there is of course princess, যাকে উদ্ধার করার জন্য হিরো বেরোবে, and princess's father, of course. The character acts to reward the hero for his efforts. So, Propp যেটা করেন, structurality of a text তাকে ইনভেন্ট করার চেষ্টা করেন, and he tries to একটা খাঁচার মধ্যে একটা টেক্সটকে ফেলা। এটা ফোক টেলকে ফেলা খুব অনেকটা সহজ,
কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে কোনো একটা মডার্ন পোস্ট মডার্ন টেক্সটকে যেখানে গুড এবং ইভিল এই যে ক্যাটেগরাইজেশন এটাই অত্যন্ত ব্লারি, সেখানে এই ভ্লাদিমির প্রপের থিওরি খুব একটা কার্যকরী হবে না। So structuralism in the 1930s and 40s became very popular as an academic tool in reading literature. Propp এটাকে খুবই পপুলার করেন। And then there is Roman Jakobson from 1896 to 1982, a famous Russian linguist, one of the most celebrated and influential linguists of the 20th century, undoubtedly. খুবই শক্ত লেখা পত্র লিখেছেন, এগুলো যেহেতু খুবই টেকনিক্যাল পড়ে খুব বোঝা মুশকিল হয়, অ্যাটলিস্ট আমার পক্ষে তো বটেই। And he is considered as the founding father of the modern